డేటా సైన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, ఏఐ ఈ టెక్నాలజీస్ కాంబినేషన్ ఇంపార్టెన్స్ నవ్వేడేస్ ఎట్లా ఉంది? ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్ప్లోజివ్గా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా మీరు చూసుంటారు లైక్ చాట్ జీపీటీ స్టోరీ. ఈ మిషన్ లెర్నింగ్కి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి బేస్ మొత్తం డేటా సైన్స్. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రో అయిన తర్వాత జాబ్ మార్కెట్ కంప్లీట్గా కొలాప్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో ఐ థింక్ సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇంతకుముందు కూడా అప్లై చేయొచ్చు. సో ఐటీలో ఉన్న మిగతా జాబ్స్ కంటే ఇందులో ప్యాకేజ్ డెఫినెట్గా ఎక్కువే ఉంది. కంపెనీస్ మీద ఇంత క్రూషియల్ సబ్జెక్ట్ అయిన డేటా సైన్స్ ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ నేర్చుకోగలుగుతాడా? ఓన్లీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంటెలిజెంట్ పీపులే మాత్రమే. సో దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్. ఐ మీన్ జనరల్గా హాయ్, వెల్కమ్ టు ITTV, ద వాయిస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్. డేటా సైన్స్ శరవేగంగా విస్తరిస్తున్న సాంకేతికత. బ్యాంకింగ్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, హెల్త్ కేర్ ఇలా ఎన్నో రంగాలకు బిగ్ డేటా, డేటా సైన్స్ కీలకంగా మారింది. అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక కంపెనీలు దీనిపై ఫోకస్ చేస్తున్నాయి. అలాంటి రంగంలో అపార అనుభవం ఉన్న G5 టెక్నాలజీస్ డేటా సైన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రసన్న సాగర్ ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన G5లో జనరేటివ్ డీప్ లెర్నింగ్, బిల్డింగ్ ఆటోమేటిక్ సబ్టైటిల్స్, డబ్బింగ్ వంటి విభాగాల్లో కటింగ్ ఎడ్జ్ వర్క్స్ లీడ్ చేస్తున్నారు. ప్రసన్న సాగర్ IIT ఖరగ్పూర్, ISB హైదరాబాద్లో చదివారు. JP మోర్గాన్ అండ్ కోలో వైస్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేశారు. DBSలో డేటా సైన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా సేవలు అందించారు. అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్ థాట్ లీడర్గా గుర్తింపు పొందారు. అంతేకాకుండా ఎన్నో వెబినైర్స్కు కీనోట్ స్పీకర్గా వ్యవహరించారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విలువైన విషయాలు తెలుసుకుందాం. హలో సార్, వెల్కమ్ టు ITTV. డేటా సైన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, AI అసలు ఈ టెక్నాలజీస్ కాంబినేషన్ ఇంపార్టెన్స్ నవ్వేడేస్ ఎట్లా ఉంది? ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్ప్లోజివ్గా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా మీరు చూసుంటారు లైక్ చాట్ జీపీటీ స్టోరీ. ఇన్ దిస్ లాస్ట్ one couple of months, everyone is looking into the chat gpt. They are trying chat gpt anamata. So that's how PR about machine learning and artificial intelligence is going on at this in this stage. So ఇప్పుడు చూస్తే లైక్ డేటా సైన్స్ కానీ మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ దేర్ ఫర్ 40-50 years, బట్ డ్యూ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటేషన్స్ అట్ దట్ టైమ్ ఇట్ కుడ్ నాట్ టేక్ ఆఫ్ అనమాట. బట్ ఇప్పుడు వచ్చిన క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ కానీ, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సో ద డేటా యూ హ్యాండ్ లాడ్ ఆఫ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. సో దానివల్ల యూ కుడ్ అప్లై దోస్ ఆల్గరిథమ్స్ విచ్ వర్ కన్సీవ్డ్ సిన్స్ లాంగ్ టైమ్ అండ్ ఆల్సో హ్యావ్ బీన్ బిల్ట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్. సో ఇప్పుడు చూస్తే లైక్ ఇన్ ద లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎవ్రీవేర్ యూ హియర్ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. బికాస్ ఎందుకంటే మీరు చూస్తుంటే లైక్ చాట్ జీపీటీ ఇట్ కెన్ జనరేట్ న్యూ స్టోరీస్, ఇట్ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీథింగ్ అనమాట. లిటరలీ మీరు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఆన్సర్. సో it gives people the sense that artificial intelligence is something which you can bank on, and it is really working in various industries, not just script generation or natural language processing. మీరు ఏ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నా కానీ, ఫార్మా కానీ, ఫైనాన్స్ కానీ, బ్యాంకింగ్ ఆర్ మార్కెటింగ్, అడ్వర్టైజింగ్, everything you can apply machine learning models, and there are a lot of use cases where you can try that. ఈ మిషన్ లెర్నింగ్కి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి బేస్ మొత్తం డేటా సైన్స్. డేటా సైన్స్ వన్స్ డేటా ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ డేటా ఉపయోగించుకొని ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో నుంచి మనకి ప్రెడిక్షన్స్, సజెషన్స్, కంటెంట్, వీడియోస్ ఏదైనా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. సో వితౌట్ డేటా సైన్స్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ, మిషన్ లెర్నింగ్లో నుంచి కానీ మనం అవుట్పుట్ తీసుకురావడానికి ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా? సో జనరల్గా డేటా సైన్స్ అంటే ఒక అంబ్రెల్లా టర్మ్ లాగా అనమాట. సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ డేటా అనమాట. రైట్ ఫ్రమ్ getting the data, storing the data, processing the data, storing the data, analyzing the data. So till storing the data and
loading and doing all that transformations, that part is all data engineering anamata. So what comes after that thing, how you use the data to build your models, machine learning models and everything, that falls into the data machine learning part anamata. And on top of that, there's an area like machine learning, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఒక పార్ట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అనమాట. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అగైన్ ఈజ్ వన్ హ్యూజ్ ఏరియా వేర్ ఇట్ ఈస్ వేర్ మెషిన్స్ ఆర్ సపోజ్ టు యాక్ట్ లైక్ హ్యూమన్స్ అనమాట. సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్. మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ work on the data that we store using the data pipelines, data engineering pipelines. They use those, they build the models, and these models are responsible for generating that artificial intelligence anamata. So it's a huge thing, and data science encompasses all this. Data engineering avachchu, machine learning, in fact artificial intelligence is huge overlap with data science anamata. సో ప్రజెంట్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ టెక్నాలజీ తీసుకుంటే దీన్ని మించిన టెక్నాలజీ ఇంకేమన్నా ఉందా? I think data science is very fast growing now. Other technologies I know like cloud is another technology, but it is an infrastructure thing which is helpful for data science. And the cloud also, it's growing at a very huge pace. I think there are like 3 major companies. ఏ డొమైన్స్లో వీటి అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు అగ్రెసివ్గా యూజ్ అవుతుంది, ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఏ డొమైన్స్కి అప్లై అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్లో ఎక్స్ట్రీమ్ యూజెస్ ఉన్నాయి. కొంచెం లాంగ్ బ్యాక్ నుంచే యూజ్ చేయటం మొదలుపెట్టింది. యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇన్ బ్యాంకింగ్ దే హ్యాడ్ క్రెడిట్ రిస్క్ మోడల్స్ సిన్స్ లాంగ్ టైమ్. అంటే బట్ దోస్ మైట్ బి స్టాటిస్టికల్ మోడల్స్ అనమాట. స్టాటిస్టికల్ మోడల్స్ ఆర్ సబ్సెట్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్. సో అల్టిమేట్లీ ఇన్ దెన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ యూజెస్ స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్ ఆల్సో. సో naturally statistical models have been there since long time. So naturally banking industry has been using those models since at least a couple of decades. So that will continue. And the latest models like అంటే మీరు డీప్ లెర్నింగ్ కానీ ఇట్లాంటివి తీసుకుంటే విచ్ ఇస్ అనదర్ సబ్సెట్, హ్యూజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. సో దాట్ స్లోలీ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు యూస్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ద మనకి ఇప్పుడున్న క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసుకొని జీపీయూస్ కానీ వాటి వల్ల యూ కెన్ use lot of data and process lot of data and build the models which can use that huge amount of petabytes of data. So now పర్టికులర్గా బ్యాంకింగ్ వచ్చేసరికి ఎండ్ యూజర్కి ఏం ఉపయోగం ఉండదు సార్? సో ఎండ్ యూజర్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే లైక్ ఇంతకుముందు లోన్ ప్రాసెసింగ్కి ఇట్ యూస్ లైక్ 50 days 60 days. సో దట్ now banks are looking into things like instant loans. So based on users past history, their credit scores and a lot of number of factors, age, gender, location, their usage characters, that spending characteristics gaani ivanni, they have that data. So they can use that data to see what appetite that particular customer has, how much loan we can give. And that decision is taken instantly once you build the model and సో ఓవరాల్గా ఈ టెక్నాలజీ వల్ల ఎంటర్ప్రైజ్కి అలాగే ఎంప్లాయీస్కి ఎండ్ యూజర్కి ఎంటర్ప్రైజ్కి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా అనలైజ్ చేసి రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ అవుతుంది. ఎంప్లాయీస్కి వర్క్ ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ దొరుకుతుంది. ఎండ్ యూజర్కి ఫాస్ట్ సర్వీస్కి ఛాన్స్ దొరుకుతుంది. సో మేబీ ఈ రీజన్స్తోనే ఈ టెక్నాలజీకి ఇంత ఫాస్ట్ ఛాన్స్ దొరుకుతున్నట్టు. ఎస్, అండ్ అంటే ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ఈకోసిస్టమ్ అనమాట. లైక్ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కలగలిపి ఒకేసారి ఇంప్రూవ్ అవటంతో లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ త్రూ క్లౌడ్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డేటా త్రూ కంటిన్యూస్ యూసేజ్ ఆఫ్ మొబైల్స్ కానీ వెబ్సైట్స్ కానీ, and the research in the machine learning area all together came into one place, and it which made this one a successful technology. బ్యాంకింగ్ తర్వాత తీసుకుంటే మన నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డొమైన్ సార్. సో హెల్త్ కేర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ డొమైన్స్. అంటే చాలా యూజ్ చేస్తున్నారు హెల్త్ కేర్లో, లైక్ పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. కంపెనీస్, ఫార్మా కంపెనీస్, దే ఆర్ లుకింగ్ టు యూజ్ machine learning models using data on people's historical diseases or their inbuilt characteristics. Based on that, they are looking to build personalized medicine anamata. Earlier we used to have, I mean even now, generic medicine for all, like for a particular illness or headache or something, but they can use data
to build models to build personalized medicine for people పర్సనలైజ్డ్ అంటే ఏ లెవెల్ వరకు వెళ్ళొచ్చు సార్? at a group, cohort, or an individual level. But individual level might be very far reaching because it might be little bit cost, గ్రూప్ అంటే జియోగ్రాఫికల్, geography, ఏజ్, ఒక టైప్ ఆఫ్ ఏజ్ గ్రూప్ కానీ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఏరియాలో ఉంటున్న పీపుల్ కానీ. సో ఆల్ దీస్ కెన్ బి యూస్ ఫర్ రేస్, జెండర్, ఏజ్ ఇట్లాంటి ఫ్యాక్టర్స్ని బట్టి మళ్ళీ అగైన్ మెడిసిన్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్తో అవైలబుల్. సో ఏజ్ వాళ్ళకి, ఏ గ్రూప్ వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా తయారు చేసింది కాబట్టి వాళ్ళకి ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దీని తర్వాత హెల్త్ కేర్ డెఫినెట్గా అడ్వాంటేజే. హెల్త్ కేర్ తర్వాత నెక్స్ట్ మేజర్గా యూస్ చేసుకుంటున్న డొమైన్ సార్. సో మీడియా టెక్లో కంపల్సరీగా ఇట్స్ బీయింగ్ యూస్డ్ హెవీలీ. ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ సీ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇస్ అ ప్రైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ మెషిన్ లెర్నింగ్ కెన్ బి యూస్డ్ అనమాట. సో దేర్ ఎంటైర్ search and recommendation system is built on top of machine learning anamata. So when they launched in the last couple of years, their వాళ్ళ revenue only from search and recommendation feature was like almost $1 billion anamata. So this is how much impact machine learning and data science has been creating in the media tech industry. And there are a lot of other companies, Take It Prime or Hotstar, even Z5 is going huge on machine learning and artificial intelligence. For example, automatic subtitling and automatic dubbing for ఎందుకంటే dubbing is a very costly affair. You have to book a studio, you have to get the actor to dub the voice అనమాట. So all the costs involved in that can be reduced and in a very faster time అనమాట using artificial intelligence. సో వన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో టూల్ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన 500 లాంగ్వేజెస్లో నాకు ఈ యాడ్ కాపీ కావాలనుకుంటే డబ్బింగ్తో సహా రెడీ అయిపోయింది. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ యూ కెన్ చూస్ వాయిసెస్ ఆల్సో. అంటే దేర్ ఆర్ మోడల్స్ వేర్ దే కెన్ క్లోన్ అనదర్ పర్సన్స్ వాయిస్ అనమాట. సో దట్స్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హ్యాస్ అనమాట ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ. సో ఒకటి రికమెండేషన్స్కి, సెర్చ్కి యూజ్ అవుతుంది. యా. నెక్స్ట్ ఇలా యాడ్ కాపీస్ తయారు చేసుకోవడానికి, వీడియోస్ జనరేట్ చేయడానికి, కంటెంట్ జనరేట్ చేయడానికి, మీమ్స్, షార్ట్ వీడియోస్, అలాగే అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా ఇందులోనే పార్ట్. పర్సనలైజ్డ్ అడ్వర్టైజింగ్, ఇంకా ఎక్కడ యాడ్ ప్లేస్ చేస్తే వీడియోస్లో యూ గెట్ ఆప్టిమల్ బెనిఫిట్, రీచ్ అండ్ కన్వర్షన్. ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి decisions can be made using artificial intelligence, data science and machine learning. సో ఇప్పుడు మీడియా కంపెనీస్ చాలా ఎక్కువైనాయి అంటే మంచిదే. ఆ అడ్వాంటేజ్, ఎక్కువ మంది వాయిస్ ఓపెన్ చేయడానికి ఛాన్స్ దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలాంటి అప్డేటెడ్ టెక్నాలజీస్ వాళ్ళ వరకు రీచ్ అవ్వడానికి ఎంతవరకు స్కోప్ ఉంది? ఒకవేళ ఫుల్ లెంత్ యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ఎంత టైం పట్టొచ్చు? సో డెఫినెట్గా దెర్ ఇస్ స్కోప్. ఎందుకంటే యాజ్ డేటా ఈస్ గెటింగ్ డెమోక్రటైజ్డ్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ డెమోక్రటైజ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ChatGPT ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, సో దే రిలీజ్ అన్ API విచ్ ఇస్ వెరీ చీప్ అనమాట. యూ కెన్ యూజ్ దట్ API ఫర్ మేకింగ్ కాల్స్ ఆర్ జనరేటింగ్ స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ డూ వాట్ ఎవర్. యూ కెన్ బిల్డ్ అ చాట్ బాట్ యూజింగ్ దట్ API అనమాట. సో ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ద కేస్. మీరు ఒక చాట్ బాట్ బిల్డ్ చేయాలంటే మీ పర్టికులర్ కంపెనీకి, you have to have a data science team or some consulting company who build that chatbot for you and operate it. But now we can use those APIs directly and everyone can build their own chatbot anamata, for example. So slowly everything will be democratized, and so a lot of companies, small or big, they can use these services. For example, DALI ane service vastundi for creating static ad banners anamata. So it might be similar to they might release APIs also. So once that is done, even any normal person also can create a static ad just by providing what the context. World class leaflets, create a world class ad copies. So that's possibility is there in the future, definitely. So cost perigidda taggidda sir? Always cost will be less anamata. Perige chance unde endukante as more people start using, ఎందుకంటే ఆ వాల్యూమ్ ఎకానమీ ఆఫ్ స్కేల్ వల్ల డెఫినెట్గా కాస్ట్ కెన్ బి రెడ్యూస్. జస్ట్ లైక్ హౌ రిలయన్స్ రిలీజెస్ లో కాస్ట్ సిమ్
2G or 5G services, right? Tele services. So it's a volume based anamata. So as more and more people start utilizing it, cost will come down definitely. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో డేటా సైన్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఎట్లా ఉంది? Definitely. For example, manufacturing lo assembly lines lo there were a lot of occasions where a particular product could be malfunctioning. So assembly lines lo based on all the historical assembly data, you can identify anomalies anamata. ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంది బ్యాడ్ ప్రోడక్ట్ జనరేట్ అయ్యేదని అనమాట. సో that is one area where you can apply data science and machine learning models అనమాట. Another thing is in manufacturing you can optimize ఎక్కడ ఏ పర్టికులర్ స్టేజ్ పైప్లైన్ మొత్తం స్టేజ్ పైప్లైన్లో మీరు ఎంత రిసోర్సెస్ మీరు పెట్టుకోవాలి అనే ఆప్టిమల్ డెసిషన్స్ మనం డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మెషిన్ ఎంఎల్ మోడల్స్ యూస్ సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని డొమైన్లో, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డొమైన్, ట్రావెలింగ్ మేబీ, ట్రావెల్ డెఫినెట్లీ, ఎయిర్లైన్స్ ఐ థింక్ ఎయిర్లైన్స్ దే యూజ్ డైనమిక్ ప్రైసింగ్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ పర్సనలైజ్డ్ డైనమిక్ ప్రైసింగ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డేటా ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్లైన్ వాళ్ళ దగ్గర, సో దే కెన్ సీ మై పాస్, ఎన్నిసార్లు నేను ట్రావెల్ చేశాను, ఏ కంట్రీకి ట్రావెల్ చేశాను. సో ఏది నెక్స్ట్ ప్రెడిక్షన్స్ యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ అడ్జస్ట్ ద ప్రైసింగ్ సో దట్ ఇఫ్ నా పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంది అంటే నెక్స్ట్ మంత్లో ట్రావెల్ చేయడానికి ఒక పర్టికులర్ కంట్రీకి, దే కెన్ స్లైట్లీ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్ because anyway I'll go, they know that. So data science can be used, ML models can be used to make such decisions and build systems, right? They can send the tempting ad copies. Yes, exactly. To take a decision. Definitely. సో ప్రిడిక్షన్స్ అన్నారు కాబట్టి ఓల్డెన్ డేస్లో మనకి ప్రిడిక్షన్స్ జ్యోతిష్యులు చెప్పేవాళ్ళు, చాలామంది నమ్మేవాళ్ళు, చాలామంది ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు, దాన్ని బట్టి జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకునేవాళ్ళు. మనం జడ్జి చేయలేనప్పటికీ ఏది రైటు ఏది రాంగ్ అని. ఈ ప్రిడిక్షన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో నుంచి వచ్చే ప్రిడిక్షన్స్ మనం ఎంతవరకు నమ్మొచ్చు? డెఫినెట్గా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అంటే అప్పట్లో జ్యోతిష్యులు ఉండేవాళ్ళు, వీ కాంట్ బిలీవ్, బట్ నౌ మెషిన్స్ ఆర్ ద జ్యోతిష్యులు అనమాట. సో ఒక పర్టికులర్ ఎంఎల్ మోడల్ తీసుకున్నారంటే ఒక ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ మీరు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా మీరు దానికి ఫీడ్ చేస్తారు. Based on that, it will give predictions. So our model, you can see a factor అందులో has more significance అనమాట. So that model internal ఇది attributes కానీ దాని సమ్మరై చూసుకుంటే it will give ఈ పర్టికులర్ రీజన్ వల్ల ఈ అవుట్కమ్ ఎంత ఉంది. ఈ లైక్ ఒక 4 ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఇచ్చామంటే ఫ్యాక్టర్ ఏ వల్ల ఓన్లీ 20% కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది అవుట్కమ్ మీద, ఫ్యాక్టర్ బి వల్ల 40% అవుట్కమ్ ఉంది. సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ దొరుకుతాయి అనమాట. సో యాక్యురెన్సీ రేటు డెఫినెట్గా ఉంటుంది. యూ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కాజింగ్ దాట్. సో ఇంతకుముందు మనకి జ్యోతిష్యుల వల్ల కానీ యూ డోంట్ నో అంటే ఎందువల్ల నేను ఇలా జరగబోతుంది నాకు అనేది. కానీ విత్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ టెల్ దట్. Apart from deep learning models where that kind of explainability అంటారు అనమాట. ఇది అంటే ఏ ఫ్యాక్టర్ వల్ల అవుట్కమ్ ఇలా వస్తుంది అనేది. సో డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్స్, గివెన్ దట్ ద నెట్వర్క్స్ ఆర్ సో హ్యూజ్, సో మెనీ న్యూరాన్స్ అండ్ ఆల్, it is little bit difficult to understand what factor is causing a particular thing. So but that is slowly changing, and there's a lot of ongoing research in that area where explainability needs to be an important feature అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్స్ తీసుకున్నారంటే ఎవరికి లోన్ ఇవ్వాలా లేదా అనేది, ఇఫ్ యూ బిల్డ్ అన్ ఎంఎల్ మోడల్ యూజింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ అంటే, సో దే విల్ నాట్ అలౌ డ్యూ టు రెగ్యులేషన్స్. ఎందుకంటే ఆ మోడల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ రేస్ వాళ్ళకి లోన్స్ ఇవ్వట్లేదంటే బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ డేటా. If you can't tell why it is not giving a loan to a particular race, the government might not allow due to regulations, right? So it's very hard to in those situations to use deep learning models. Statistical models, machine learning models, they give the explainability, so you can use there. ఇప్పటికి ఎన్నో టెక్నాలజీస్ ఎవాల్వ్ అయినాయి, గ్రో అయినాయి.
కానీ ఆ టెక్నాలజీస్ అన్నిటి వల్ల ఓవరాల్ ప్రతి హ్యూమన్కి దాని అడ్వాంటేజ్, దాని ఫ్రూట్, దాని అప్లికేషన్స్ అందే అవకాశం ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. కానీ చూస్తుంటే మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి ప్రతి డొమైన్కి డేటా సైన్స్ లింక్ అయి ఉన్నట్టుంది. ప్లస్ ప్రతి స్టేజ్లోనూ అడ్వాంటేజ్ కూడా వచ్చేటట్టుంది. డెఫినెట్లీ. కాబట్టి ఇది ఈ టెక్నాలజీ కూడా ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ అనే ఉంది. ఎస్. ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇందులో ఉన్న కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే ఎవరు దీనికి ఎలిజిబుల్, కెరీర్ డేటా సైన్స్లో పర్టికులర్గా ఎవరు స్టార్ట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కొంచెం డీటెయిల్గా స్టార్ట్ చేసుకుందాం. అయితే డేటా సైంటిస్ట్గా నేను కెరీర్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎవరు స్టార్ట్ చేయాలి? సో జనరల్గా డేటా సైన్స్ ఈజ్ అ మ్యాథమెటికల్ ఫౌండేషనల్ ఏరియా అనమాట. సో ఎనీ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ యూ టేక్, ద అండర్లయింగ్ థింగ్ కంపల్సరీ మ్యాథ్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో మ్యాథ్స్ ఫౌండేషన్ ఇస్ కంపల్సరీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ is a basic foundation for machine learning and data science అనమాట. So people who are interested and have skills in those areas can get into the data science. And also డేటా సైన్స్కి కంపల్సరీగా ప్రోగ్రామింగ్ కూడా చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ, అంటే ఒక పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ కావాలని ఏం లేదు. ప్రస్తుతం ఉన్న దాంట్లో అయితే పైథాన్ ఈజ్ ద లీడింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ ద ఎంఎల్ మోడల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ there's no limitation and you can use our programming language చూసుకోవచ్చు, you can use any other language. But currently Python, it should not be a language oriented. It's mostly that conceptual thing that is needed right from the mathematics and statistics foundation. So people who are interested in these areas should pursue a career in that. And it's the career wise it has been doing pretty good. And there's a lot of salary wise also packages కూడా చాలా హయ్యర్గానే ఉన్నాయి కంపేర్డ్ టు నార్మల్ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ. అంటే ఇది ఒక బీటెక్ ఫ్రెషర్ స్టార్ట్ చేయాలా, లేదు ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో, డెవలప్మెంట్లో, ప్రోగ్రామింగ్లో లేదా డేటాబేస్లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయాలా డేటా సైన్స్గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది? సో ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు, ప్రోగ్రామింగ్ టచ్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఇట్ విల్ బీ ఈజీ. అంటే వాళ్ళు జస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ ఎటు వాళ్ళకు ఉంది, వాళ్ళు జస్ట్ మ్యాథమెటిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్, ఆ ఫౌండేషన్, ఇంకా మెషిన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో అప్ స్కిల్ అయితే ఇట్ విల్ బీ ఫాస్టర్ ఫర్ దెమ్. బట్ ఫర్ ఎ ఫ్రెషర్, బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఎనీథింగ్ బేసికలీ, ఇట్స్ ఆల్ వాట్ ఎవర్, అంటే కాలేజ్లో చేసిన అసైన్మెంట్స్ అవన్నీ ఎక్స్పోజర్ ఉంది కాబట్టి. అండ్ కాలేజ్ అసైన్మెంట్స్కి ఇండస్ట్రీలో ఏవైతే వాడుతున్నామో డిస్కనెక్ట్ ఉంటుంది చాలా వరకు. So best thing for them is to take additional courses, work on real life, real time live projects which cause impact and benefit to organizations. Machine learning, there are a lot of examples anamata. Toy data sets antaru anamata. They are like airplane crashes ani inka కొన్ని data sets ఉంటాయి. అవి ఫిక్స్డ్ అనమాట. ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ బిల్డ్ ఎంఎల్ మోడల్స్, లర్న్ and you have to learn using that data, but in the end లైవ్ రియల్ డేటా మీద మీరు అప్లై చేస్తే వచ్చే నాలెడ్జ్ ఇట్ విల్ బీ 50 times better and efficient than using dummy data అనమాట. సో దే హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ రియల్ లైఫ్. బట్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా నేను అడిగేది, యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా రియల్ వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్కి యాక్సెస్ కానీ జాబ్ వస్తేనే ఆపర్చునిటీ వస్తుంది, కానీ ఎంతవరకు ఆ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది అంటే త్రూ ఇంటర్న్షిప్స్, ఫ్రీ ఇంటర్న్షిప్ కానీ వెబ్సైట్లో డెఫినెట్గా లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే మా పర్సనల్గా సజెషన్, డైరెక్ట్గా డేటా సైంటిస్ట్గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుని ప్లాన్ చేసుకోవడం బెటర్ అంటావా? అంటే మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏదుంటే నాకు అదే సజెస్ట్ చేయండి. లేదు ఒక 2 years ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసి ఏదర్ ప్రోగ్రామింగ్లో కానీ డేటాబేస్లో కానీ ఇంకేదైనా ఓవరాల్గా ఆ తర్వాత డేటా సైన్స్ వైపు వెళ్తే వాళ్ళకి బెటర్ అండర్స్టాండింగ్, ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఉండిద్ది అంటారా? ఫ్రెషర్గా కూడా నో ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని? స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఆన్ ద జాబ్ మీకు ఆపర్చునిటీ వస్తే డేటా సైన్స్లో ఫ్రెషర్గా స్టార్ట్ చేసే ఆపర్చునిటీ డెఫినెట్గా యూ కెన్. ఎందుకంటే ఆన్ ద జాబ్ యూ గెట్ ట్రైనింగ్, ఆన్ ద జాబ్ యూ గెట్ లైవ్ యాక్సెస్ టు డేటా, రియల్ డేటా, అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ అప్లయింగ్ ద మోడల్స్ దట్ మనం నేర్చుకున్న అప్లై చేయొచ్చు. సో ఇట్ విల్ బీ ఎ గుడ్ స్టార్ట్ ఫర్ ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న 2-3 years వాళ్ళకు కూడా
they, if they have that upskill knowledge, then they can, అంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో. బట్ ఫ్రెషర్స్ కూడా ఇట్స్ బెనిఫిషియల్ డెఫినెట్గా. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, టీమ్ లీడ్, మేనేజర్ ఇట్లా ఉంటారు కాబట్టి మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఎనీ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా అట్లీస్ట్ 1-2 లెవెల్స్ అయితే ఈజీగా ఉంటాయి. ఒక లెవెల్లో ఏదైనా బ్లాక్ అయితే రెండో లెవెల్లో హెల్ప్ చేయడానికి ఛాన్స్ దొరికింది. డేటా సైన్స్లో కూడా అలాగే ఆపర్చునిటీ, అవకాశం ఉన్నాయి ఉండిద్దా, లేదంటే వన్ మ్యాన్ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉండదు? నో, ఇట్స్ అ గ్రూప్ థింగ్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ, ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ 7 years దీంట్లో ఉన్నాను. ఆల్ కంపెనీస్ ఐ వర్క్డ్ ఆన్, there are like different levels like data science 1, data scientist 2, data scientist 3, then associate director or next level team lead, ఎట్లయితే ఉంటాయో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంపెనీస్లో ఈ లెవెల్స్ ఉన్నాయి కంపల్సరీగా. సో దేర్ విల్ బీ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ అండ్ పీపుల్ who have very good experience, they can provide guidance to the data scientist 1 level people and all. So there is ఒక ప్రోగ్రామర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏముండదు అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది, నేను ఏ పేజ్ బిల్డ్ చేయాలి, ఏ డేటా కలెక్ట్ చేయాలి, ఏ డేటా ఎడిట్ చేయాలి, ఎవ్రీడే టాస్క్ మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్ ఉండేది. ఒక డేటా సైంటిస్ట్ టాస్క్ ఏముండేది? సో డేటా సైంటిస్ట్ టాస్క్ జనరల్గా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్టికులర్ యూస్ కేస్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కంపెనీ ఉందంటే, లైక్ ఒక ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ, యూ కెన్ బిల్డ్ అ మోడల్, మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ యూజర్స్, హౌ మెనీ కస్టమర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్ యూజింగ్ యువర్ ప్రోడక్ట్. కస్టమర్ చర్న్ అంటారు అనమాట దాన్ని. సో ఓ పర్టికులర్ మోడల్ బిల్డ్ చేయొచ్చు టు ప్రెడిక్ట్ దట్ ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు డ్రాప్ అనమాట. సో ఎవ్రీడే వర్కింగ్ ఆన్ రిపోర్ట్స్ అండ్ ప్రెడిక్షన్స్. దట్ ఆ మోడల్ డెవలప్ చేసి మనం ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేసి దాన్ని కాన్స్టెంట్ మానిటరింగ్ ఆపరేషన్స్ హ్యాండిల్ చేసుకునే డైలీ వర్క్ ఉండొచ్చు అనమాట ఒక డేటా సైంటిస్ట్కి. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో బిఏ ఇస్తాడు, నా రిక్వైర్మెంట్ ఇది అని, నాకు ఈ ఫామ్ కావాలి, నాకు ఈ యాక్షన్ కావాలి, మా కస్టమర్ అకౌంట్లోకి వెళ్తే డీటెయిల్డ్గా ట్రాన్సాక్షన్ లిస్ట్ చూసుకోవాలి, లేదా ఇంకొక ఈకామర్స్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే ప్రీవియస్ ఆర్డర్స్ ఏమున్నాయో చూసుకోవాలి. అలా బిజినెస్ అనలిస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారు. ఇంకా అక్కడ రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. దానికి తగ్గట్టు కోడ్ రాసుకొని ఆ అప్లికేషన్ రెడీ చేస్తారు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డేటా సైన్స్కి వచ్చేసరికి అట్లా బిజినెస్ అనలిస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేది ఉండిద్దా, లేదు రీసెర్చ్ చేసి ఇది ఇప్పుడు మన దగ్గర ఈ డేటా ఉంది, ఈ డేటాకి ఇలాంటి ప్రిడిక్షన్స్ మనం ఈ డేటాలో నుంచి తీసుకురావచ్చు అనేది డేటా సైంటిస్టే సజెస్ట్ చేస్తారా, లేకపోతే బిజినెస్ అనలిస్ట్ కూడా అక్కడ హెల్ప్ అవుతారు? సో ఇట్స్ యూజువలీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ప్లస్ ఇప్పుడు కొత్త ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్స్ అని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ తీసుకుంటే దే విల్ బి ఏ ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్. సో వాళ్ళ టాస్క్ ఏంటంటే ఏ ఫీచర్ వెళ్ళాలి ఆ ప్రోడక్ట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్చ్ అండ్ రికమెండేషన్ మనము ఎట్లా అంటే ఉండాలా, లేదా ఎంత సైజ్ ఉండాలి, మన ఫస్ట్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఏం కనిపించాలి అక్కడ, ఫస్ట్ మీకు కంటిన్యూ వాచింగ్ కనిపించాలా, లేకపోతే బికాజ్ యూ వాచ్డ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ దీస్ ఆర్ ద రికమెండేషన్స్, ఏవి మీకు కనిపించాలనేది ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ డిసైడ్స్. సో దే ఆర్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ కమ్ టు డేటా సైన్స్ టీమ్ అండ్ దే సే ఓకే మాకు ఇక్కడ ఈ రికమెండేషన్స్ కావాలి. అప్పుడు డేటా సైన్స్ టైమ్ విల్ బిల్డ్ దట్ పర్టికులర్ మోడల్ అండ్ ప్రొవైడ్ ద అవుట్పుట్ అనమాట. ట్రెడిషనల్లీ బిజినెస్ analysts they interact with data science teams to give the requirements. For example, నేను వర్క్ చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్లో బిజినెస్ అనలిస్ట్ టీమ్ వాజ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫర్ అస్. అంటే వాళ్ళు మాకు రిక్వైర్మెంట్స్, ఇది మాకు ఒక ఫోర్కాస్టింగ్ మోడల్ కావాలి, యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్ ప్రైస్ ఎంత ఉండబోతుంది నెక్స్ట్ 3 daysలో, ఆ మోడల్ ఆ అవుట్పుట్ నాకు ప్రెడిక్ట్ చేయగలిగి అలా మోడల్ బిల్డ్ చేసి ఇవ్వండి అనేవాళ్ళు. సో డిఫరెంట్ కంపెనీస్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, బట్ ప్రైమర్లీ business analysts or product team generally provides the requirements, and if there are opportunities for innovation, data scientist team can also say that I have a new innovative thing, but generally business analysts and product. సక్సెస్ రేట్ ఎట్లా ఉంది సార్? అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ప్రతి రిక్వైర్మెంట్కి మనం డేటా సైంటిస్ట్ సొల్యూషన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందా, కొన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉందా, ఎంతవరకు ప్లాసిబిలిటీ ఉంది? సో దట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ నాట్ ప్రాబ్లమ్, దట్స్ అ క్యావియాట్ అనుకోవచ్చు డేటా సైన్స్ వల్ల.
మనం ట్రెడిషనల్గా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ చూసుకుంటే ఒకటి బిల్డ్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ బిల్డ్ ఇట్ డెఫినెట్లీ, ఎస్, ఏదో 100% దెర్ మే ఆర్ బి నాట్. సమ్ గ్యాప్, యా, 10 ఐ టు మీన్ 10 టు రిక్వైర్మెంట్ కొంచెం చిన్న 20% ప్రాబ్లమ్స్ గ్యాప్ ఉండొచ్చు, ఉండొచ్చు, ఎర్రర్స్ ఉండొచ్చు, ఎర్రర్స్ బట్ ఉండొచ్చు. ఎనీవే అది తర్వాత కరెక్ట్ అయిపోతాయి. బట్ ఇట్ కెన్ బి బిల్ట్, యూ కెన్ సే 100% యూ కెన్ బిల్డ్ చేయొచ్చు అని. అదే డేటా సైన్స్లో అది పాసిబుల్, మనం చెప్పలేము. ఇప్పుడు యూజర్ ట్రెజరీ బాండ్ 3 డేస్లో ఎంత ప్రైస్ ఉండబోతుంది, ఆ మోడల్ బిల్డ్ చేసి ఇవ్వు అంటే అది 100% యాక్యురేట్గా నెవర్ అనమాట. యూ కాంట్ బిల్డ్ ఎ మోడల్ విచ్ కెన్ 100% యాక్యురేట్లీ టెల్ ద కరెక్ట్ ప్రైస్. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఆల్. సో అట్లానే అదంతా డేటా మీద ఉంటుందన్నమాట. నేను ఒక 80% యాక్యురసీతో చెప్తాను అనేది మనం చెప్పొచ్చు, కానీ అసలు మన దగ్గర డేటానే కరెక్ట్ లేదంటే, అంతా ఫాల్టీ డేటా ఆర్ ద డేటా ఎలా ఉంది అంటే ఇట్స్ నాట్ ససెప్టబుల్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ గుడ్ అవుట్కమ్స్. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డేటా అండ్ దట్ పర్టిక్యులర్ యూస్ కేస్ అనమాట. యూ కాంట్ సే ఐ విల్ డెలివర్ దిస్. దట్ ఈస్ ద వన్ క్యావియాట్ ఇన్ ద డేటా సైన్స్ ఏరియా ఫీల్డ్ అనమాట. నేను రీసెంట్ టైంలో ఒకటి విన్నా సార్, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో మనం ఏ ప్రైస్కి కొనాలి, ఏ ప్రైస్కి అమ్మాలి అని చెప్పేసి ఒక అప్లికేషన్ రెడీ చేసాం. ఆ అప్లికేషన్తో చాలా అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది, సో మీరు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఈ బెనిఫిట్ పొందొచ్చు అంటున్నారు అని నా దగ్గర ఫస్ట్ ఒకళ్ళు వచ్చి చెప్పారు. చెప్పినప్పుడు ఈ ఇన్వెస్ట్ చేయమని ఇంకొకరిని సజెస్ట్ అడగటం ఎందుకు, ఆ బెనిఫిట్ ఏదో వాళ్ళే ఫస్ట్ చేయొచ్చు కదా, యా, వాళ్ళే అడ్వాంటేజ్ మొత్తం తీసేసుకోవచ్చు కదా. జనరల్గా అడ్వాంటేజ్ ఉన్నప్పుడు పక్కన వాళ్ళకి చెప్పరు కదా. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇలాంటివి కూడా కొంత జరిగే అవకాశం ఉంది. ఎస్, అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, అంటే వేర్ దే యూస్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ టు ప్రెడిక్ట్ ద స్టాక్ ప్రైస్ ఫర్ సర్టెన్ స్టాక్స్ ఎట్సెట్రా. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టాక్స్లో యాజ్ సూన్ యాజ్ మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ స్టార్ట్ యూజింగ్ దట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్, సో ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద ప్రైస్ అనమాట. సో ఆ వాల్యూమ్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్. సో ద ఫండమెంటల్ థింగ్ బిహైండ్ machine learning model is the factors, they should not affect the the final thing. But ikkada ela aituntante based on its usage it is affecting that particular stock price. So that model has to be either continuously changed to include the new data or it will be definitely lapse anamata. బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ రిజల్ట్ ఇట్ విల్ ప్రిడిక్ట్. యా, కానీ కొత్త డేటా వస్తున్నది మనం రియల్ టైంలో అది యూజ్ చేయకపోతే ఇట్ కాంట్. కొత్త డేటా కానీ సెంటిమెంట్స్ కానీ యా, ఇది కవర్ చేయని మార్కెట్స్లో జరిగే చేంజెస్ వల్ల కానీ. ట్రూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ వచ్చింది అంటే ఆ డేటా ఇంతకుముందు మన దగ్గర లేదు, మెషిన్ మోడల్ దాని మీద ట్రైన్ చేయలేదు. సో మనకు తెలియదు ఎట్లా పడిపోతుందా లేదా అనేది. సో దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ స్టాక్ ప్రైస్. సో నెక్స్ట్ తర్వాత సార్, ఇప్పుడు ఇంత క్రూషియల్ సబ్జెక్ట్ అయిన డేటా సైన్స్ ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ నేర్చుకోగలుగుతాడా? ఓన్లీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంటెలిజెంట్ పీపులే మాత్రమే దీన్ని వర్క్ చేయగలుగుతారా? సో దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్. ఐ మీన్ జనరల్గా ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు పీపుల్ హ్యావ్ నార్మల్ పీపుల్, యావరేజ్ పీపుల్ హ్యావ్ good foundations in mathematics. I mean, they need not be PhDs or something. Mathematics, statistics, and decent programming. Then they can. It's not. Ante only intelligent people, extremely intelligent people, తీసుకోవాలని ఏం లేదు. Average people also can get into it based on their foundations. Any graduate with interest. With interest and foundation skills. తర్వాత ఇప్పుడు రిసోర్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి సార్, ట్రైనింగ్ రిసోర్సెస్? సో ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట ట్రైనింగ్స్. కోర్సెరా, ఎడ్యూరేకా, లైక్ 100 ప్లాట్ఫామ్స్ వేర్ యూ కెన్ హ్యావ్ టన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉందన్నమాట. మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ డేటా సైన్స్ కానీ. ఇప్పుడు పీపుల్కి ఎలా ఉందంటే ఏది చూస్ చేసుకోవాలనేది ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో దేర్ ఆర్ కోర్సెస్ ఫర్ 1 month, 3 months till 3 years. సో అంటే డేటా సైన్స్ ఎంత హ్యూజ్ ఏరియా అంటే లైక్ దే హ్యావ్ ట్రెడిషనల్ స్టాటిస్టికల్ మోడల్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ట్రెడిషనల్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్, డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్స్. ఇన్ డీప్ లెర్నింగ్లోనే కన్వల్యూషనల్ నెట్వర్క్స్ అండ్ దే లైక్ టూ మచ్ బ్రెడ్త్ అనమాట. సో ఇదంతా నేర్చుకొని అప్లై చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాంగ్ టైమ్. సో ఒక 3 months కోర్స్ కానీ 6 months కోర్స్ కానీ ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ బికాస్ ఆ టైం చాలదన్నమాట. ఇంత ఆల్మోస్ట్ ఏరియాని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ప్లస్ ఆ సబ్ ఏరియాస్ని అప్లై చేసేది టైం చాలా తక్కువ అనమాట. యూ నీడ్ డెఫినెట్లీ అట్లీస్ట్ 2 years, మినిమం 2 years ఆఫ్
duration to understand all these concepts and apply, and apply it to real time projects. Otherwise it will be difficult and you will forget సో generally. 2 ఇయర్స్ దీని మీద టైం స్పెండ్ చేయాలంటే ఖాళీగా ఉండి స్పెండ్ చేయటం అంటే డిఫికల్ట్ థింగ్. Yeah, సో అదర్ ఇప్పుడు మనం ఏ ప్రోగ్రామింగ్లోకో టెస్టింగ్లోకో లేదా programming వెళ్ళొచ్చు. అటు వెళ్ళి ఒక వర్క్ చేస్తూ ఈ స్కిల్స్ Definitely. అప్ స్కిల్ చేసుకుంటే డేటా సైన్స్ వైపు Definitely. కొంచెం వాళ్ళకి రియల్ టైం నాలెడ్జ్ వచ్చింది, ప్లస్ ఆ 2 ఇయర్స్ స్పెండ్ చేయడానికి కావాల్సిన అవకాశం కూడా దొరికింది. ట్రూ డెఫినెట్లీ అదొక పాత్. అంటే ఇనీషియల్గా ప్రోగ్రామింగ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా స్టాటిస్టిక్స్ కానీ ఇట్లా ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి అప్ స్కిల్ అయిపోయి అదర్ థింగ్స్లో డేటా సైన్స్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవడానికి. ఇంకోటి ఫ్రెషర్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాయి అంటే లాట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఆర్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ గివింగ్ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీస్ ఇన్ రిలేటెడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ డేటా ఏరియాలో. సో ఆ స్పెషలైజేషన్లో వెళ్ళిపోయి యూ కెన్ ఫ్రమ్ ఫ్రెషర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ఆల్ ద ఫౌండేషన్స్, జస్ట్ ఆన్ జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలన్నమాట. అట్లా ఆ పాత్లో వెళ్ళొచ్చు అనమాట. బట్ దోస్ ఫౌండేషన్స్కి కంపల్సరీ టైం కావాలి, స్పెండ్ చేయాలి ఒక 2 years అలా. ఆన్ యావరేజ్ ఒక ఫ్రెషర్కి డేటా సైంటిస్ట్ జాబ్ వస్తే ఏ రేంజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు సార్? కంపెనీస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. లైక్ అండ్ ఆల్సో అంటే ఫ్రెషర్స్ అంటే ఇట్ ప్రైమర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ Average కాలేజ్, తీసుకోండి. ఏ కాలేజ్ నుంచి వచ్చారు అనేది కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ రేంజ్ ఆఫ్ సాలరీస్ అనమాట. ఐ థింక్ ఇట్ కెన్ బీ ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ 5 to 20-25 lakhs అనమాట. సో ఫ్రమ్ ఐఐటీస్ తీసుకుంటే లైక్ కంపెనీస్ ఆర్ పేయింగ్ 25 lakhs టు ఫ్రెషర్స్ నార్మల్. సో ఐటీలో ఉన్న మిగతా జాబ్స్ కంటే ఇందులో ప్యాకేజ్ డెఫినెట్గా ఎక్కువ. స్లైట్లీ బెటర్ యాక్చువల్లీ. తర్వాత జాబ్స్ ఏ కంపెనీస్లో అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఫ్యూచర్లో ఆపర్చునిటీస్ ఎలా గ్రో అవుతాయి సార్? సో గివెన్ దట్ ఎవ్రీ అదర్ కంపెనీ ఈజ్ యూజింగ్ డేటా సైన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, సో ఆపర్చునిటీస్ అయితే డెఫినెట్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు కూడా ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయి. కానీ at this point maybe given that our industry or world has built lot of software systems and everything, lot of companies softwares use చేస్తున్నాయి, బిల్డ్ చేస్తున్నాయి, ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ వర్క్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. అండ్ డేటా సైన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అడాప్ట్ చేసుకునే కంపెనీస్ లాస్ట్ 5-6 years నుంచి స్టార్ట్ చేసినాయి, పెద్ద కంపెనీస్ నుంచి. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ స్టార్టప్స్ కూడా దే ఆర్ ప్రైమర్లీ బిల్డింగ్ బేస్డ్ ఆన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఓన్లీ. సో ఇట్స్ అ లాంగ్ జర్నీ అనమాట. సో ఇట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఇంప్రూవింగ్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ డ్రాస్టికల్గా పెరిగిపోయినాయి లాస్ట్ 2-3 years చూసుకుంటే. అండ్ ద సేమ్ ట్రెండ్ విల్ కంటిన్యూ. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి డొమైన్ ఏరియాలో డేటా సైన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ క్యాన్ బి యూస్డ్ అనమాట. సో న్యాచురల్లీ కంపెనీస్ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ ఇట్ టు స్టే రిలవెంట్. కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఉండాలి అంటే కంపెనీస్ అది టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఆ టెక్నాలజీ అడాప్ట్ చేసుకుంటే కంపల్సరీ కెరీర్స్ ఓపెనింగ్స్, జాబ్ ఓపెనింగ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఆన్ అప్ ట్రెండ్. ఒక స్టార్టప్కి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, ప్రొవైడ్ చేయడానికి, గ్రో అవడానికి ఎంతవరకు పాసిబిలిటీ ఉంది? అంటే హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అవసరమై పాసిబిలిటీస్ తక్కువ ఉన్నాయా? లేదు ఒక స్టార్టప్ కూడా ఒక ఐడియాతో ఈ డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్ టెక్నాలజీస్ని టచ్ చేసే అవకాశం ఉందా? డెఫినెట్గా ఉందండి. ఎందుకంటే క్లౌడ్స్ వల్ల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొంచెం చీప్ అయిపోయింది బాగా. అవైలబిలిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇన్స్టెంట్లీ 5 minutesలో మీకు ఒక ఆల్మోస్ట్ వర్చువల్ మెషిన్ వచ్చేస్తుంది, మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు అయితే కంప్యూటర్ కొనాలి, ఒక కంప్యూటర్ కొనుక్కోవాలి, అవన్నీ ఒక 4-5 కంప్యూటర్లు పెట్టుకోవాలి మీ ఆఫీస్లో స్టార్టప్ అంటే. ఇప్పుడు అదేం అవసరం లేదు. అసలు వితౌట్ కంప్యూటర్స్ ఆల్సో మీరు క్లౌడ్ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసుకొని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు మీది. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఈజీ అయిపోయింది అనమాట స్టార్టప్స్కి మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏరియాలో ఇన్నోవేట్ చేయడానికి. కానీ ఈకోసిస్టమ్ మొత్తం ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉంది. సో అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఇన్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏరియా విచ్ హ్యావ్ సక్సీడెడ్ వితౌట్ need for huge investments in infrastructure or capital. Definitely there is scope. ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి, స్టార్టప్స్కి కెరియర్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి మీ సజెషన్స్? సో ఫర్ ఆంటర్ప్రెనర్స్ ఐ థింక్ డెఫినెట్గా యూజ్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆంటర్ప్రెనర్షిప్ ఇస్ టు బిల్డ్ సంథింగ్ న్యూ.
సో ఇప్పుడున్నది ఏంటంటే ఎవ్రీ కంపెనీ ముందు చెప్పినట్టు ఈజ్ అడాప్టింగ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో మీరు ఒకటి కొత్తది బిల్డ్ చేయాలంటే దానికంటే అడ్వాన్స్డ్ ఉండాలి. అంటే వాళ్ళు యూజ్ చేసిన మోడల్స్ కంటే మీరు లేటెస్ట్ మోడల్ లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ యూజ్ చేసి బిల్డ్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ క్లిక్ అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు బీ అబ్రెస్ట్ అండ్ లేటెస్ట్ ఇన్ ద రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఈ ఏరియాలో. కొత్త మోడల్స్ ఏమైనా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఏంటి అని. ఓన్లీ ఇఫ్ యూ యూజ్ సో దోస్ థింగ్స్ యూ కెన్ సక్సీడ్ ఇన్ దట్ ఏరియా. స్టూడెంట్స్కి ఎలా అంటే దే హ్యావ్ టు చూస్ ద రైట్ కోర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ ద కాంప్రిహెన్సివ్ డెప్త్ అండ్ బ్రెడ్త్ అనమాట. బోత్ ఈ ఏరియాలో వెళ్ళాలంటే డెప్త్ ఉండాలి, బ్రెడ్త్ కూడా ఉండాలన్నమాట. సో ఆ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకునే విధంగా కోర్స్ అండ్ డ్యూరేషన్ కొంచెం ముందు చెప్పినట్టు ఒక 2 years డ్యూరేషన్ ఉండే మోర్ ఆర్ లెస్ కోర్స్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని మంచి కరికులం ఉన్నది సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్తే దే హ్యావ్ అ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు గెట్ ఇన్ టు డేటా సైన్స్ ఫీల్డ్ అనమాట. సో మీరు కొంత రీసెర్చ్ చేసి ఉండొచ్చు ముందే. ఈ డేటా సైన్స్ వల్ల ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి చేంజెస్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? సో డేటా సైన్స్లో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక ఛాలెంజ్ ఏంటంటే డేటా సైన్స్లో డేటా లీనియేజ్ అంటే డేటా ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అండ్ ప్రైవసీ ఆస్పెక్ట్స్ ఇప్పుడు బాగా వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ప్రతి కంట్రీ ఆల్మోస్ట్ కొత్త లా తీసుకొస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ ఇండియా పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ అని పీడీపీ బిల్ అని ప్రవేశపెట్టింది అనమాట రీసెంట్గా. సో దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ హౌ ఆర్గనైజేషన్స్ డీల్ విత్ డేటా అనమాట. దాట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఛాలెంజెస్. సో అది కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి కంపెనీస్. డేటాని ఎలా నువ్వు మేనేజ్ చేస్తావు, ఎలా సెక్యూర్గా ఆ పర్సనల్ డేటాని రివీల్ చేయకుండా ఏం మెజర్స్ తీసుకుంటావు అనేది చాలా హాట్ టాపిక్ అనమాట. సో దట్ విల్ బీ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ స్పెండ్ money in dealing with data privacy. So that's one of the challenge. And apart from that, I think data science area lo autonomous driving కానీ ఇంకా ఫార్మింగ్ ఏరియాస్ అంటే సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ అట్లాంటి సిస్టమ్స్ బిల్డ్ చేయడానికి కరెంట్లీ ఇప్పుడున్న స్టేజ్లో ఐ థింక్ టెస్లా అండ్ అంటే దే హ్యావ్ రిలీజ్, బట్ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ఏరియా ఫర్ యూజింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట. సో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ and that is one field which drastically will use machine learning. In fact, healthcare lo kuda there are like a lot of advantages, and a lot of people are using in other industries. Farming lo kuda ante soil ఏ పంటని ప్లాంట్ చేయడానికి ఫీజిబిలిటీ ఉంది, సాయిల్ స్టడీస్ అనేది యూ కెన్ యూజ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ టు టేక్ దోస్ డెసిషన్స్ అనమాట. ప్రాపర్ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, కానీ ప్రతి మోడల్లో డేటా సైన్స్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు కంపల్సరీగా. కన్జ్యూమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి లైక్ ఫీడ్బ్యాక్ కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్స్ కానీ ఇవన్నీ. ఐ థింక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 to 10 years మోస్ట్లీ కస్టమర్ సపోర్ట్ అనేది డ్రాస్టికల్గా దే విల్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఆటోమేటెడ్ చాట్ బాట్స్ అండ్ వాయిస్ బాట్స్ అనమాట. సో వాయిస్ సిస్టమ్స్ ఇప్పుడు అలెక్సా ఇట్లాంటివి తీసుకుంటే దే కెన్ ఐడెంటిఫై, they can understand the voice easily. మేము లో బిల్డ్ చేస్తున్న ఆటోమేటిక్ సబ్ టైటిలింగ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ వాయిస్ బేస్డ్ మోడల్స్ యూజ్ చేసాం. దే ఆర్ గివింగ్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ అనమాట. సో రీసెర్చ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ దట్ ఏరియా, అండ్ ఐ థింక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 years కన్స్యూమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ హ్యావ్ అ వెరీ డ్రాస్టిక్ ఇంపాక్ట్ త్రూ దిస్. ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రో అయిన తర్వాత జాబ్ మార్కెట్ కంప్లీట్గా కొలాప్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓన్లీ రోబోట్సే వర్క్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాయి, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చిద్దని అంటుంది. దానికి మీరేమంటారు సార్? సో ఐ థింక్ సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇంతకుముందు కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 80s 90sలో కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడు జనాలు కూడా అంతే ఫీల్ అయ్యారు, ఎందుకంటే కంప్యూటర్ వస్తే ఇంకా నార్మల్ జాబ్స్ 10 మంది వర్క్ ఒక కంప్యూటర్ చేసేసి ఉండేది. కానీ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఆ టెక్నాలజీ రావడం వల్ల సైడ్ వేస్లో వాటి ఎఫెక్ట్ వల్ల డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ బూమ్ అవుతాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ వల్ల ఇప్పుడు మొబైల్స్ వచ్చినాయి. మొబైల్స్ ఎంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసినాయి అనేది చూసుకోవాలి. మొబైల్స్ ద్వారా ఇన్ఫ్యాక్ట్ కార్ అగ్రిగేటర్స్ కానీ, స్విగ్గీలు డెలివరీస్ కానీ, సో మచ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ వేరియస్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. అట్లానే డేటా సైన్స్ కూడా
వచ్చినా కానీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ రీప్లేసెస్ లాడ్ ఆఫ్ జాబ్స్, బట్ ఇట్ విల్ ఆల్సో క్రియేట్ 100 times more jobs in various different areas అనమాట. సో ఆ స్కోప్ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. సో ఆ ఫియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ దే మైట్ బీ ఫర్ అ సర్టెన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్, అంటే మేబీ ఒక జాబ్ ఏదైతే డేటా ఎంట్రీ జాబ్ ఉందండి అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజిస్టర్ చూసి అది కంప్యూటర్లో ఫీడ్ చేసేది. సో దానికి డేటా సైన్స్ అప్లై చేసి ఓసిఆర్ మోడల్స్తో it can automatically scan and understand, translate into the data. That's a very, I mean, no one would like to do a data entry job. డేటా ఎంట్రీ కరెక్ట్. So atlantic jobs they can get eliminated, and a lot of side jobs will open up anyways. So definitely there'll be a boom in the number of jobs, more than expected anamata. థ్యాంక్ యూ సార్. డేటా సైన్స్లో ఉన్న డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్క సెగ్మెంట్ కాకుండా ఇటు కెరియర్ వైజ్, అటు ఎంటర్ప్రైజ్ వైజ్, అలాగే డిఫరెంట్ డొమైన్స్లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ గురించి మాకు మా ప్రేక్షకులకి డీటెయిల్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thanks.